Hello students, and again I'm your instructor, Sir J. Robert Alesada, and for today our lesson is about nomenclature of ionic compounds. So, ito po is part 2 ng ating lesson from the previous lesson. Natutunan nyo how to name monoatomic ions and monoatomic anions. For today, ang ituturo ko naman po is nomenclature of binary ionic compounds. Okay, so let's start. Let's first have a review again with our periodic table. Here, your periodic table, yung group 1 po natin, may oxidation state na +1, or the possible ionic charge po for the elements in group 1 ay +1, for group 2, +2, for group 3 again, +3, for group 4, +4 and -4, for group 5, -3, for group 6, -2, for group 7, -1. Okay, so review lang yan. Now, paano nga ba tayo nagke-create muna ng formulas? Or paano nga ba natin nalaman na NaCl yung formula ng ganitong ionic compound? At ang formula for ionic compound ng magnesium chloride ay MgCl2. So, paano nga ba namin yun nalalaman na ganun ang ipapangalan sa mga compounds or ganun ang formula ng compounds? Okay, so let's start muna siguro ng ating discussion sa writing chemical formulas before tayo mag-proceed with the nomenclature. Okay, so ang tawag po sa ginagamit nating method ay crisscross or the crossover method. So this method is known as the crisscross method, or ang ibang tawag nila dito is the crossover method. Crossover method. So, paano nga ba tayo nagke-create ng chemical formulas? So, ganito po siya. So, for example, gusto nating paghaluin yung potassium and, sabihin na natin, potassium and fluorine. Okay? So, pagsasamahin natin sila, need nating i-consider yung tinatawag nating oxidation state or the possible ionic charge for that element. Okay? Again, write the formula for the potassium fluoride. So, ganito po siya. So, your potassium, ito po siya, here, nasa group 1, and your fluorine or fluoride ion ay nasa group 7 na may negative 1 na charge. So, ang gagawin po natin, isusulat muna natin sila. Step 1, sulat sila, here, K+, then, dun sa fluorine, F-1. Okay? Then, kapag na-list mo na, or na-sulat mo na yung mga charges nila, ang gagawin mo po ay pagpapalitin ang mga charges nila. So here, pagpapalitin natin sila. Itong charge ni fluorine mapupunta kay potassium. Itong charge ni potassium mapupunta kay fluorine. So overall, magkakaroon tayo ng formula na Kf. Okay, so take note, sa case po ng chemistry, lahat po ng mga charges na binababa po natin ay ginagawa po nating positive. Okay, take note, sa case po ng chemistry, lahat po ng charge, kapag ginawa po natin silang subscript, lahat po sila ay ginagawa nating positive. So, wala tayong makikitang subscript na -1, okay? Or wala tayong makikita na subscript na -2. Lahat po lagi sila ay positive. So, kahit ng original charge nila ay negative, kapag ginawa po natin silang subscript sa chemistry, again, sa chemistry po, kapag binaba po natin sila, ay ginagawa po natin silang positive. Sa chemistry lang po ito. Okay? So here, meron tayo, instead na isulat mo ay K1 and F1, dahil parehas naman silang 1, may intindihan na kung isusulat lang natin na KF. Ibig sabihin, invisible yung 1 natin. So, for the combination of potassium and fluorine, KF lang po. Okay, let's now consider yung pinagsamang magnesium and chlorine. So, paano naman po yun? Let's consider now magnesium and chlorine. So, ito po yung magnesium sa periodic table. Here, ito po ang ating magnesium. Then, ito po ang ating chlorine. So, for the magnesium, here, magnesium ang charge ay +2 or 2+. Sige, layo natin siya here. Magnesium ang charge po ay 2+ or +2. Then, for the chlorine, the charge po ay -1. The next step is the crossover method. Here, yung charge ni chlorine mapupunta kay magnesium, yung charge ni magnesium mapupunta kay chlorine. So, dahil nagpalitan sila, magkakaroon tayo ng Mg1 and Cl. Dahil yung charge ng magnesium napunta kay chlorine, Cl2.
Pero dahil yung 1, hindi na po natin siya sinusulat, ang overall formula po is MgCl2. Again, ulitin ko lang, kapag 1 lang po, hindi na po natin sila sinusulat. So, dapat maintindihan na po natin na kapag 1, hindi na siya isinusulat. Kasi kapag nag-exam kayo at sinulat nyo po na may 1, mali na po yun. Okay? Hindi na natin sila tatanggapin. So, here po, kapag 1 lang po, hindi na po natin sinusulat yung number 1. So, dapat malaman natin na invisible na yung 1 for this. Ngayon po, meron na tayong MgCl2 sa pinagsamang magnesium and chlorine. Kung napansin nyo, nagpapalitan lang sila ng charge. Yung charge ng magnesium, naging subscript ng chlorine. Yung charge ni chlorine, naging subscript ni magnesium. Ganun din po sa case ni potassium and fluorine. Yung charge ni fluorine, naging subscript ni potassium. Yung charge ni potassium, naging subscript naman po ni fluorine. Okay? So ngayon po, ano po ang kapansin-pansin at bakit sa mga formulas po natin at bakit po kaya nila ginagawa itong crossover method? Take note na yung ating ionic compounds po, sila po ay neutral. So ibig sabihin by this method po, crossover method, may papakita po nating neutral yung compound. So paano nga ba yan, sir? So here, kung susubukan nating i-calculate yung total charge ng ionic compound, for example, this Kf, sa atin pong Kf, meron tayong, so for the potassium and for the fluorine na pinagsama, meron po tayong 1 times, so meron kang subscript na 1, so invisible siya dito, so dapat alam na natin na may 1, times, ang charge po ng potassium ay plus 1, plus yung original charge na. So, bale, kung ilang atoms yung present sa kanya, here, meron ka lang isang potassium. Yung number of atoms na present sa compound po, nire-represent sila ng ating subscript. Tama? Then here, meron kang isang potassium daw, so Kf. Then, ang charge ng potassium ay plus 1. Then, for fluorine, ang charge po ng fluorine ay, may isa kang fluorine and ang charge ng fluorine ay negative 1. Okay. So, here, meron kang 1 times 1 plus 1 times negative 1. Okay? And, kapag sinolve mo yan, ito ay equal sa 0. So, overall, ang charge ng Kf na ionic compound, take note, ito po ang Kf na ionic compound, ang overall charge na po ay 0. Okay. Let's now consider this MgCl2. Okay. Check naman natin yung kanyang total charge kung neutral nga ba talaga. So, Mg and Cl. Okay? So, for Mg, ito na yung main formula na gagamitin natin. For Mg po, meron daw tayong isang Mg, kasi invisible ang 1 nun, tama? So, meron kang isang Mg. Take note, yung number of atoms nire-represent po ng ating subscript. And yung charges po yung nasa itaas. So, here, ang Mg mo, sa overall formula daw po, or sa formula ng MgCl2, meron tayong isang Mg. Here, isang Mg times, ano po ang charge ng ating magnesium? Ang charge na po ay 2 plus, okay, or plus 2, pwede naman nating tanggalin na yung 2 plus na yun. So, 2, then, for the chloride, meron tayong ilang chlorine atom. So, for the main formula, meron tayong 2 chlorine atom. Ito po, Cl2. Then, times yung original charge of chlorine, and that is negative 1. So, 1 times 2 is 2, then, plus mo po dito sa 2 times negative 1. So, ito po ay here, negative 2. Then, pag inad po natin sila, ang overall charge po ay 0. So, kung napapansin ninyo, kaya po tayo nag-crossover method ay para maipakita na ang overall charge po ng bawat ionic compounds ay 0. And with this method, nalalaman natin na neutral po ang lahat ng ionic compounds. Ibig sabihin, 0 ang kanilang charge. Okay, so yun po yung goal ng crossover method. Here, crossover method. Okay, now let's consider last 2 examples for the crossover method. So let's consider, for example, elements aluminum. So yung ating aluminum here, aluminum, and for example, sulfur. So for example, nag-combine sila to form ionic compound. Here, aluminum, the charge for aluminum or the oxidation state is Al3+. Then for sulfur, S2-. Then again, crossover method po.
Itong charge niya mapupunta dito, then charge ni aluminum mapupunta kay sulfur. So overall, magkakaroon tayo ng final ionic formula na Al2S3. Okay? So ito na po yung final formula, Al2S3. So ito po mabubuong formula kapag nagsama si aluminum and sulfur. So check nga po natin kung neutral yung kanilang overall charge. So again, para malaman kung neutral yung ionic compounds po, lahat talaga sila ay neutral. Pero para lang malaman ninyo na neutral talaga sila, kaya natin ginagawang crossover method, ganito po ang gagawin natin. Ulitin ko lang yung step. First step po is, alamin muna kung ilan yung number of atoms. So for aluminum and sulfur, ang aluminum po, ang number of aluminum po sa Al2S3 ay kung ilan po ang subscript niya. Ito pong number na nasa baba. So ito po ang subscript niya. Meron po tayong dalawang atoms ng aluminum sa formula na Al2S3. Then, ano po ang charge ng aluminum? Ang charge po ay yung ating superscript. So, superscript po, ito po yun. Here, tawag po dito ay superscript. Ito din po ay superscript. So, ito po namang numbers na nandito sa baba. Ito po ay subscript and subscript. So, here, aluminum, meron tayong 2 aluminum atoms. Dahil ito pong subscript, nag-represent po siya kung ilang atoms yung present. Okay? So here, may dalawa daw tayong aluminum atoms sa ating Al2S3. Okay? So dahil may dalawa kang aluminum, ang charge ng aluminum mo original po ay 3 plus or plus 3. Then add natin yan sa, ito na lang, yun natin siyang plus 3. Okay? Plus, ilan po ang ating sulfur atom? Meron tayong tatlong sulfur atom, 3. Then, times natin sa charge ng ating sulfur atom. Ang original charge na po, or yung kanyang superscript ay minus 2 or 2 negative. Okay? Then, try po natin siya kapag kinalculate nyo po siya. So, here, meron kang 2 times 3, and po ay 6. Plus 3 times negative 2, yan po ay negative 6, tama? So overall, kung inad nyo po sila, ito ay negative 6. Kung inad po natin sila, magkakaroon po tayo ng 0 or total charge na 0. Ibig sabihin, neutral po ang Al2S3. At lahat po ng ionic compounds or any compound na may mixture ng metal and non-metal. So take note, ionic compounds lang po ang may metal and non-metal. So aluminum is metal, then yung ating sulfur po ay non-metal. Tama? So ibig sabihin ionic compound po siya. Katulad din po kanina sa example natin na KF, potassium is your metal and fluorine is your non-metal. So ang ionic compounds may metals and non-metals. So here, ang overall charge ng Al2S3 ay 0. Ibig sabihin, ang ionic compounds po ay, sila po lahat ay neutral. Okay, so last example, let's consider, for example, the K plus and yung sulfide natin, S2 minus. Crossover, para di ka lang malito. Crossover method, so overall magkakaroon ako. Pag nagsama ang potassium and sulfur, meron akong K2S. Tama? Take note, hindi na po natin sinusulat yung 1 sa formula. So here, meron na po tayong K2S dahil sa pagpapalitan ng charges nila. Then, kung again, isusolve mo yung kanilang overall charge, check mo muna number of atoms ng potassium. Meron tayong dalawa times, ano po ang charge ng potassium? Yung kanyang superscript plus 1, then plus, ilan po ang ating sulfur sa formula? Meron lang po tayong isang sulfur. Then, ano po ang charge ng sulfur? Negative 2 po. So, overall, kapag kinalculate mo siya, ito po ay 0. So, kung mapapansin niyo po, lahat ng ating ionic compounds ay may charge po na 0. So, ibig sabihin, all ionic compounds are neutral. Take note of that. Now, for this part, let's now consider the nomenclature of binary ionic compounds. Okay, nomenclature po, ang ibig sabihin po niya na yung naming. So, ito po yung term na ginagamit ng mga scientists sa naming ng compound. So, chemical nomenclature po, ang ibig sabihin is chemical naming. So, let's start. So, binary ionic compounds, if you're not familiar with this term, binary ionic compound is a compound composed of
monoatomic metal cation and monoatomic non-metal anion. So, again, binary ionic compound. So, it is a compound that is composed of a monoatomic. So, pinagsama lang po ito ng monoatomic metal cation plus monoatomic non-metal anion. So, parehas na monoatomic cation and monoatomic anion. Non-metal anion. So, ito lang po yung binary ionic compound. Anion. Okay? Kasi magkakaroon pa po tayo ng discussion about ternary ionic compounds. But for this lesson muna, consider muna natin si binary ionic compound. Okay, so paano nga ba siya pinapangalanan? Simula tayo sa simple na example. So let's consider Na and Cl. Okay, so Na, the charge for Na is, or the oxidation state is +1. The charge for chlorine, for chloride, is Cl -1. Okay, then ano nga po ang pangalan nila? Ano po ang pangalan nila? Ito pong Na+1 is si sodium ion, tama? Then, ito pong Cl -1, pag-iwalay na natin. Ito po si sodium ion. And, ito pong nasa kabila, lagay ko lang siya dito. Lagay natin dito, here. Siya naman po si chloride ion. So, kung individual natin silang nineman, ito po ay si sodium ion, ito po ay si chloride ion. Pero kung sila po ay magsasama to form a compound, ano po mangyari? Dahil para silang may charge, merong electrostatic attraction na mangyayari. This is a positive charge and negative charge. So, ano mangyayari? Crossover method again. Na+1 and Cl -1. Then, crossover method. Magpapalit ang kanilang charge. And makaka-form sila. Anong chemical formula? NaCl. So, ngayon, ang chemical formula ay NaCl. Ano kaya ang pangalan ng compound? Ngayon, kapag sila po ay naging binary ionic compound na or nagsama na po yung ion, mag-iiba na po ang pangalan nila. Hindi po natin sila tatawaging sodium ion, chloride ion, kundi sodium chloride na lang. So, ibig sabihin, i-remove natin yung pangalan na ion kasi sila po ay nasa compound na or nag-form na sila ng compound. So, this metal po, ang pangalan niya ay sodium. Then, this non-metal po, ang pangalan na ay chloride. Okay, so kapag nagsama ang sodium ion and chloride ion natin to form a compound na NaCl, ang pangalan ng NaCl ay sodium chloride. Take note in nomenclature of binary ionic compound, una po nating pinapangalanan yung ating metals bago po ang ating non-metal. So your sodium is a metal, tama? Then your chlorine po is your non-metal. Pero dahil sila po ay ion, kanina, siya po ay chloride ion. Okay? Chloride ion siya dahil siya ay ion. Okay, so the overall name po ng compound is sodium chloride. Here, we remove po yung ating ion na word. Okay, kasi nag-form na sila ng compound. Kapag nag-form na ng compound, i-remove na natin yung ion sa name. Okay, here, sodium chloride, yung name ng ating compound. Let's consider another example. Medyo, baka kailangan nyo pa ng maraming example. For example po, nagsama ang ating, let's say, magnesium or Mg2+. So, ito po yan. At i-mix natin siya with here, P3. Okay? Take note na kapag ionic bonding, pinagsasama po natin yung metals and non-metals. Yun lang po. Okay, here, Mg, ito pong Mg natin, kung siya ay ion muna, ang name niya po is magnesium ion, tama? Magnesium ion. Then, kapag ito pong phosphorus natin ay naging ion, ang pangalan niya po ay phosphide ion. So, as individual ion, ito po ang mga name nila. Paano po pag sila ay nagsama to form a compound? Again, when they form compound, here we have Mg2+, then P3-, crossover method or crisscross. Then overall, magkakaroon tayo ng formula na Mg3 and
P2. Mg3P2. After crossover method, makaka-form tayo ng ganito formula, Mg3P2. So, ano po ang name ng compound? The name of compound here, uunahin natin yung metal. Metal po ba si magnesium? Yes po. So, magnesium, sulat po, magnesium. Then, ano pong pangalan ng phosphorus kapag ion? So, phosphide ion siya kung individual, pero dahil nag-form na siya ng compound, need na natin i-remove yung term na ion. So, here, magnesium phosphide. So, the name of this compound is magnesium phosphide. We have here Mg3 P2. Okay, so this compound is known as magnesium phosphide. Let's consider another example. What if ang nagsama naman po is yung ating, erase lang natin here. What if nagsama po ang ating aluminum? Let's consider this aluminum. Okay, yung aluminum po natin is metal. And nakipag-mix po siya, for example, with nitrogen to form aluminum nitride. Okay? Binigay ko na yung name. So, here, aluminum 3+, then N3-. So, as ion, ang name po nila, this is aluminum ion, and this N3- as an ion, ang name niya po ay nitride ion. Okay, now proceed with the crossover method. Here, Al3+, then N3-. Okay, then crossover. Kung napapansin niyo, parehas po sila ng charge. Magkaiba lang po sila ng, sabihin natin, positive yung isa, negative yung isa. Pero yung magnitude or value ay parehas na 3. So here, magkakaroon ka ng Al3 and 3. But take note, your chemical formula po ay simple expression po kung gaano yung existence ng ating charges. Okay? So, ibig sabihin po, ito pong 3 na to, dahil parehas po silang 3, pwede po natin i-simplify itong formula as ALN. Okay? Take note, kapag may parehas ka na subscript, for example, parehas na 3 or parehas na 2, pwede mo siya i-simplify. Okay? I-simplify natin siya. So, ibig sabihin, ito po ay ALN na lang. And the main formula is ALN. Again, for example, nakakita ka ng existence ng may parehas na magnitude or value for charge, then nung nag-crossover method sila, mapapansin mo, dahil again sa crossover method, hindi tayo nagko-consider ng negative value para sila magiging positive 3. Here, ang mangyayari po ay masisimplify po itong 3 na to at magiging AL1N1. Okay? Kasi pwede pa siya i-simplify. Parehas naman silang 3. So here, ALN. So the name of the compound po ay, here, the name of the compound is aluminum. And this N here po, siya ay nitride. Tama? So this is aluminum nitride. So the name of this compound po, again, sulat ko lang here, ALN. The name of LAN is aluminum nitride. Okay? So, take note po sa pagpapangalan po ng ating ionic compounds here. The name of ALN is aluminum nitride. So, let's consider nung may ganito pang case, yung kung saan parehas yung charge nila. Again, yung ating ionic compound, yung formulas po ng ionic compound natin ay kailangan lagi i-simplify. If may existence ng similar charge or similar subscript, kailangan pong i-reduce pa yon. Okay? Or i-simplify. So, here, may aluminum nitride ka. Let's consider combination of calcium and oxygen. So, nasaan ang ating calcium? This is our calcium and yung oxygen natin is here. So, calcium is your metal, your oxygen is your non-metal. So, the charge or the oxidation state of calcium is 2+, Ca2+. Then, the oxidation number or ionic charge for the oxygen is 2-. So, the name of this ion, kung individual ion, ito po ay si calcium ion. And this O2- is your oxide ion. Then, after crossover method,
Again, meron kang Ca2 plus and O2 minus. Then, pag i-crossover method natin sila or crisscross, ito po ay magiging Ca2O2 or simply CaO. So, the main formula is now CaO. So, sulat natin here. So, CaO. So, ito pong CaO, ano pong pangalan ng compound na ito? Here, this is calcium oxide. So, the name of this compound is calcium oxide. Okay, nagigets ba yung ating format? Okay, last example. Let's consider one last example. Let's consider now, let's say, lithium and phosphorus. Okay, so your lithium is your metal. Ang charge or oxidation state is Li plus 1. The phosphorus or your non-metal, the oxidation state or ionic charge is negative 3. Okay, the next is the name. This is lithium ion. As individual ion, ito ay si lithium ion. And this is phosphide ion. Phosphide ion. Then after nyan, crossover method, Li plus 1 and P minus 3 or 3 minus. Crossover method. So may iwanan tayo ng here, Li3P. And what is the name of this compound? So here, Li3P. So the name of this compound is now lithium. So inuuna po nating pangalanan yung metal bago ang non-metal. So, lithium phosphide. Okay, so the name of this compound now is lithium phosphide. So, ganun lang po pangalanan ng binary ionic compound. Again, your binary ionic compound is the combination of monoatomic metal cation plus monoatomic non-metal anion. And the naming binary ionic compound, ang una pong pinapangalanan is yung metal followed by non-metal. Okay? So, first is metal, next is non-metal. And with the compound, ng ionic compound, tinatanggal na po natin yung existence ng word na ion kapag sila po ay nagsama na to form a compound. So, instead of lithium ion phosphide ion as a name for the compound, tatawagin lang natin siyang lithium phosphide. Okay? Pero kung sila ay mag-exist as ion lang or hindi sila magsasama, ito ay lithium ion and ito ay phosphide ion. Pero pag sila ay nagsama to form a compound, the name is lithium phosphide. And again, your chemical formula po ay simple representation po ng mga elements. So, for example, meron kang existence ng similar charge or similar subscript, kailangan nyo po siyang i-simplify. Okay? So, for example, parehas na 3, is-simplify pa yan. Parehas na 2, is-simplify pa din. Okay? So, ayun lang po for naming of binary ionic compound. Now, let's consider yung transition metals. So, paano natin papangalanan ang mga transition metals? Okay? Paano papangalanan yung mga ions and ionic compounds na na-form ng transition metals? So, dito tayo magkakaroon ng problema. Kaya dapat makinig ng mabuti at tingnan yung proseso. Okay. Hindi kagaya sa ating representative elements, yung na kung nasa group 1 ka ay may charge ka na positive 1, pag nasa group 2 may oxidation state or charge na positive 2, ionic charge na positive 2, pag sa 3 is positive 3, pag sa 4 is positive 4 and negative 4, group 5 negative 3, group 6 negative 2, group 7 ay negative 1. Pero sa case po ng ating transition metals, hindi po ganyan. Okay? So, transition metals, pwede po silang magkaroon ng more than one na oxidation state or ionic charge. So, possible, for example, sa copper, si copper pwede siyang magkaroon ng charge na 1 at charge na 2. Si iron naman, pwedeng magkaroon ng charge na 2 at charge na 3. Si lead naman, pwedeng magkaroon ng charge na 2 and charge na 4. So, paano natin sila papangalanan kung meron sila ibang magkakaibang mga ionic charges and or oxidation state? So, let's consider that here. Okay. So, for this part, I'm going to discuss the common transition metals. Common transition metals.
Okay, here, common transition metals with varying oxidation numbers. With varying oxidation numbers. So, ito po, dito tayo magkakaroon ng problem. So, hindi na ito katulad ng ating group 1 to group 8. So, dito, iba na po ang sistema kapag meron na tayong transition metals. So, let's consider first the copper. So, copper, pwede tayong magkaroon ng oxidation state na +1, and pwede din tayong magkaroon ng oxidation state na +2 or 2+. Okay? Take note yung Cu1+, or yung makita mo Cu+1 or Cu1+, same lang po yan sila, and same lang din itong Cu+2 sa Cu2+. Okay? So, kung napagpapalit man siya, minsan walang problema kasi parehas lang naman po ang ibig sabihin nila. Okay? So, here, Cu+1, Cu+2, or Cu1+, or Cu+2+, same lang po yan sila. Okay? Itong +1, same sa 1+, and +2, same sa 2+. Okay, kung ano man piliin ninyo, walang problema. Okay, balik tayo dito sa +1 and +2. Again, for copper, meron po siyang dalawang oxidation number. Pwede daw siyang maging +1 and kaya niya din daw maging +2. And with this, paano natin sila papangalanan kung meron silang varying oxidation number, yung mga transition metals? So, in naming transition metal with varying oxidation number, gumagamit tayo ng dalawang method or system for naming. The first system is known as the stock name, and the other naming system is known as classical naming. Again, the first system of naming is your stock naming. The next is your classical naming. Okay, so for the stock name, so paano natin, babalang natin ng onte. Here, Cu+1 and Cu+2. So in stock naming po, gumagamit po tayo ng tinatawag nating parenthesis to indicate the charge of the ion or the oxidation number. So for example, this Cu1+, the name of this transition metal ion, this is known as copper. Then gagamit ng parenthesis to indicate the charge using Roman numerals. So here, copper 1, here, copper 1 ion. So the name of this compound sa stock name ay copper 1 ion. Okay, and the name of this copper +2 sa stock naming ay copper 2 ion. Take note, ang ginagamit po natin is Roman numerals, and nilalagay natin sila sa loob ng parenthesis. Here, this Cu+1 is your copper 1 ion, and this Cu+2 is your copper 2 ion. Okay, Roman numeral 2, dapat laging nasa loob ng parenthesis with the word ion. But paano naman natin papangalanan, sir, yung ano pong ibibigay natin classical name for this transition metal? So, paano po ba natin sila binibigyan ng pangalan? So, hindi po siya katulad sa stock name. In naming, in giving classical names po sa ating transition metals, gumagamit po tayo ng OUS and IC. Again, note, let's put a note here. Gumagamit tayo ng IC kapag meron kang higher oxidation state. I think, sulat na lang natin sa baba. Okay? So, for classical naming, gumagamit tayo ng IC or IC. Here, IC for higher oxidation state. Then, gumagamit tayo ng end na or suffix na OUS for lower oxidation state. Okay, so paano nga ba yung ginagamit? Lagay ko lang dito as note para may guide kayo. So, let's consider this classical naming. Okay, so dito, meron tayong dalawang oxidation state daw for, or oxidation number for copper. So, here, meron tayong +1 and +2. So, for +1, gamit tayo ng blue,
Ano po ang mataas? Plus 1 or plus 2? So, super basic ng tanong, di ba? So, ang mataas po dito is plus 2, tama? At ang lower po ay si plus 1. So, the name of this copper 1 ion sa classical naming system ay cuprous. This copper 1, dahil siya ay may mababang oxidation state or ionic charge, ang name niya po ay cuprous ion. So, the name of this ion is cuprous ion. Take note, in classical naming, hindi tayo gumagamit ng parenthesis. Gumagamit lang tayo ng suffix na OUS and IC para i-indicate kung lower or higher yung oxidation number or oxidation state or ionic charge. Okay, so here, dahil sa existence ng plus 1 at plus 2, ang lowest po sa kanila sa oxidation number is si plus 1. Si plus 1 po ay magkakaroon ng OUS sa dulo. So, the name of this copper 1 ion, sa classical name, ang pangalan niya na po ay cuprous ion. And this Cu with plus 2, dahil plus 2 ang mataas niyang oxidation number, the name of this Cu is cupric ion. Okay? Again, dahil meron kang plus 1 and plus 2, sabi sa rule, kung sino yung may higher oxidation state, mag-a-add tayo ng IC, and kung sino yung may lower oxidation state or oxidation number or ionic charge, mag-a-add ng OUS. Okay? So, for this one, meron tayong cuprous ion for Cu plus 1 and cupric ion for Cu plus 2. Okay? So, ganun pala sila pangalanan. Let's consider now gold. So here, let's consider gold. So gold is your Au plus 1. And meron din tayong Au plus 3. Okay? So the name of this the name of this transition metal in stock naming system, ito po ang pangalan niya. Ang Au po sa periodic table, kung hindi pa kayo familiar with element symbol, so Au po ay gold. So the name of this compound is gold 1 ion. And the name of this Au plus 3 is gold 3, Roman numeral 3 ion in stock naming. So ano naman po ang name niya sa classical naming system? Okay, so dito na medyo magbabago ang pangalan. So kaya dapat tandaan nyo lahat ng names nila. Here, kapag nakarating na tayo sa tinatawag nating classical naming, iba na po ang pangalan ng gold. Ginagamit niya na po yung original name niya. So the word Au po, ang naggaling po siya sa word na aurum. Okay, or aurum. So for this po, classical naming, hindi po natin gagamitin yung gold at mag-add, for example, goldus and goldic. So here, hindi tayo gagamit ng goldus and goldic for the classical naming. So medyo pangit nga siya pakinggan, tama? So the classical name po for Au1 and Au3 here, gagamitin po natin yung pinanggalingan ng Au. So this Au symbol po kasi ng gold, ang ibig sabihin po niya ay aurum. Okay, so the name of this gold plus 1 is Aurus ion, and the name of this gold 3 ion is auric ion. So again, for the gold 1, so take note po, medyo yung ilan pong transition metals po natin, iba po yung pangalan sa classical name. Ginagamit po nila yung pinanggalingan talaga nung symbol nila na pangalan. Okay? So here, Aurus ion and auric ion. And the stock name for gold, for Au plus 1 is gold 1 ion, and for Au plus 3 is gold 3 ion. Okay, so let's consider other transition metals. Erase lang natin here. Let's consider iron. Okay. So for iron po, meron po tayong dalawang oxidation state din. Common oxidation number or oxidation state. Fe2+ and your Fe3+ or plus 3. Okay, kung saan ka masaya, kung plus 2 or plus 3 or 2 plus and 3 plus, parehas lang naman yan. Okay, so for the Fe2+, stock name, so yung iron po or Fe po siya sa periodic table if you're not familiar. So the name of this Fe2+ in stock naming system is iron 2
ion. And the name of this Fe3 plus is iron 3 ion. Okay, so sa stock naming, madali sila pangalanan, but in classical naming, so kung kagaya sa ating gold, take note your gold, nagmula sa Latin na aurum. So yung iron din natin, yung Fe, nagmula din siya, or yung iron, ang Fe po, ang ibig sabihin ay ferrum. Okay, so Latin term for iron. So this Fe, so galing nga siya sa Latin name na ferrum. So ang classical name for this iron 2 ion and iron 3 ion po ay, here, let's consider this. So for iron 2, this is ferrous, dahil siya yung lower charge, ferrous ion. Okay, and for this iron 3 ion, ang pangalan naman po ay ferric ion. Okay, ferrous ion and ferric ion. Next is cobalt. So here, cobalt 2 plus and cobalt 3 plus. So here, the name of CO2 plus in stock naming system, this is cobalt 2 ion. Cobalt 2 ion, and this CO3 plus naman po is your cobalt 3 ion. Cobalt 3 ion. And for the classical name, the name of this compound is cobaltus lowest, or the lower charge po is your CO2 plus, so this is cobaltus ion. Cobaltus ion. Okay, wait lang. Ayusin natin ang ating spelling. So, cobaltus ion. And this CO3 plus is your cobaltic ion. This is cobaltic ion. Okay? So, ito po yung sa CO2 plus and CO3 plus. Okay, so let's continue dito. So may oxidation number na 2 and 3. Meron pa, maliban sa iron and cobalt, meron pa na transition metal na merong oxidation state or oxidation number na 2 and 3. So erase ko lang to. Here, sige, lagay natin siya dito. Okay. So for Mn, pwede din tayong Mn2 plus. And meron din tayong Mn3 plus. Meron din tayong Cr2 plus and Cr3 plus. Okay? So for Mn2 plus, the name is manganese. So Mn is manganese. Stock name, dahil ang charge ay 2 or oxidation state ay 2, manganese 2 ion. Ito ay manganese 3 ion. 3 ion. Okay, this Cr2 plus is your chromium 2 ion. Then this Cr3 plus is your chromium 3 ion. Okay, for classical name, Mn2 plus is your manganose ion. This is manganose ion. Itong Mn3 plus, dahil siya yung may mataas na oxidation state, siya si manganic ion. Manganic ion. For Cr2 plus, dahil siya yung may mababang oxidation state or lower oxidation state, siya si chromous ion. And yung Cr na may Cr3 plus or yung may higher oxidation state, siya naman si chromic ion. Then last, for this transition metals na merong oxidation number na 2 and 3, meron pa tayong last one for oxidation number 2 and 3. Next is your nickel, Na2 plus and Ni3 plus. So your Ni is your nickel, so ito po si nickel 2. Nickel
2 ion. Ito naman po ang ating nickel 3 ion. Take note, Roman numeral po dapat. Ito 3 yan. Sige, clear ko lang itong area. Okay. Then, for classical name, yung may lower oxidation state is your nickelus ion. Yung may upper or higher oxidation state is your nickelic ion. Okay? So, ito po yung transition metals with oxidation number po na 2 and 3. Okay, so for last common transition metals with varying oxidation number lesson, let's consider naman po yung elements with oxidation numbers of 2 and 4. So here, stock name, then classical name. Okay, so dito po ang mga elements po or transition metals na under nito, si SN2+, si SN4+, PB2+, and PB4+. Then last ay si PT2+ and PT4+. Okay, so for SN po, ito po ay si element tin. So ang stock name niya po ay tin2. So, dapat po medyo tandaan niyo yung ilang elements sa periodic table kasi naituro na yun sa inyo. So, here, SN2+ is your tin2 ion. Your SN4+ is your tin4 ion. Then, for PB2+, so for PB2+, ito po ay si lead, element lead. So, si PB po ay si lead sa periodic table. So, ito po ay si lead2 ion. Then, PB4+ is your lead4 ion. Then this PT2+ is your platinum 2 ion. Then this PT4+ is your platinum 4 ion. Okay. Then for classical name, so mula po sa Latin nila kinuha for tin dahil SN, yung pinanggalingan ng SN niya na term. So here for the classical names, for tin2+, siya po ay si stannous ion. SN4+ is your stannic ion. For PB2+, ito po ay si lead. Not lead. Plumbous ion. Plumbous. Kasi po si PB po, ang lead po, yung PB po for lead, ang galing po sa Latin na plumbum. So, this is plumbous ion. Lead4 is your plumbic or plumbic ion. Then PT2+ is your platinous ion. And last is your PT4+. This is known as platinic ion. Okay? So ito na po for common transition metals with varying oxidation number. And for the last case nga po, we have here 2+ and 4+. So SN2+, SN4+, PB2+, PB4+, PT2+, and PT4+. So bago ko tapusin itong ating lesson tungkol dito, bigay ko muna yung last at special example for this. Okay. So special example po, consider natin here. Erase ko lang. So, kanina hindi ko din-discuss sa 1 and 2, meron pa tayong mercury. So, kasi special case po yung kay mercury. For mercury po, meron po siyang charge na 1 and meron siyang charge na 2. Pero dahil special nga yung case niya, hinuli ko talaga siyang i-discuss. So, here, for Hg, meron siyang, or mercury, meron siyang form na Hg22+, and meron siyang Hg2+. Okay. Take note na yung nasa itaas po, itong Hg2 tapos may 2+ pa, ito pong nasa itaas na portion, ito po ay ang mercury 1 form ng ating mercury, element mercury. Okay, take note, special lang po for mercury. So, kung kagaya kanina sa gold, si gold meron siyang Au+1 talaga nakalagay, for mercury po iba. Ang +1 form po ni mercury ay 2+. Okay, meron po siyang subscript na 2 and may superscript din po na 2+. Okay, ito po yung form ng mercury 1.
Okay, wag malito. Siya lang naman yung special case. So here, ito po ay si mercury 1 ion. Ito po yung form niya. And yung Hg2 plus niya po na form, yung walang subscript, ito naman pong Hg2 plus form niya, ito si mercury 2 ion. So, ulitin ko lang, dahil special case po ito. Again, clear ko lang ulit sa inyo, na yung Hg22 plus, or yung may Hg na here, na may subscript and superscript, ito po yung mercury 1 form. Unique po kasi siya sa ibang elements. Then, etong Hg2 plus niya po alone, ito po yung mercury 2 ion version niya. Okay? Then, for the classical name, the mercury 1 ion is your mercurous ion. And this Hg2 plus is your mercuric ion. Okay? So, take note po. So, ito po, Hg22 plus is your mercury 1 ion or mercurous ion. And your Hg2 plus is your mercury 2 ion or mercuric ion. So, huwag kakalimutan po itong mga binigay nating transition metals with varying oxidation number. And for the next lesson, ituturo ko sa inyo kung paano mag-name ng compounds na merong transition metals. Okay. Pero bago ako pumunta doon, meron akong ituturong shortcut sa inyo. Kung napapansin nyo, habang tinuturo ko to, may sinasabi akong shortcut. Fecoman, may mga ganun akong binibigay na term kung naririnig nyo. Kasi tinatandaan ko siya sa utak ko kung ano yung sinet ko na code. Pero meron po akong shortcut para mas mabilis ko matandaan lahat ng charges. Okay, so ito na. Reveal na natin yung shortcut para di kayo mahirapan. Para hindi kayo mangapa sa pagkabisado ng mga oxidation state or ionic charges for transition metals, gumawa ako ng secret code. Ginawa ko to nung college pa. Kaya hanggang ngayon, kabisado ko pa lahat ng code or oxidation state. 12, 13, 23, and 12, 13, 23, and 24. Then here, for 12, meron akong kuhag, copper, and mercury. Then, for 13, meron akong Au, or Au. Then, 23, ang tanda ko dito, ito ay si Fecoman, Cr-Ni. And this 24 po ay si SN-PBPT. Okay. So, ngayon, anong sense na itong create kong code? Take note, dahil nga naghilig din ako magbasa psychology, kapag pinapaiksi natin yung pagsasalita sa mga bagay-bagay or sa mga, for example, instead na copper 1, copper 2, kakabisaduhin natin copper 1, copper 2, mercury 1, mercury 2, gold 1, gold 3, hassle yun sa utak natin kasi mas marami yon kung i-consider ng utak natin. Pero kung papaiksiin natin yung way ng pagkakabisado natin sa kanya, mas mabilis siyang matatandaan ng utak. So here, for the shortcut, ang trinate ko nung college ako here, 12 kuhag. So isang basa na, instead of copper 1, copper 2, and mercury 1, mercury 2, kinonsider ko siya as 12. 12 kuhag, 13 Au or Au, 23 is Fecoman, Cr-Ni, 24 is SN-PBPT. With this, ang ibig sabihin ng 12 ay yung copper ko ay merong charge na 1 and may charge na 2. Yun po ang ibig sabihin ng 12 ko. And here, with mercury, dahil nandito din siya sa 12, si mercury pwedeng magka-charge ng 1 at pwedeng magka-charge ng 2. Okay? So here, yung 12 pala na ibig sabihin ko pala dyan is copper 1 and copper 2. And then mercury 1, mercury 2. Then here, ang ibig sabihin ng 13 ko ay si gold pala ay may charge na 1 and may charge na 3. So, pinaiksi ko yung pagkakabisado. Instead, nakabisaduhin mo siya as copper may 1, copper may 2, mercury may 1, mercury may 2, or gold may 1, gold may 3, hassle po yun. Okay, so kakabisaduhin niya 12 kuhag, 13 Au or Au, 23 is Fecoman, Cr-Ni, 24 SN-PBPT. So, ang ibig sabihin ng mga numbers na yan, yung 12, yung 13, 23, and 24, for 12, ibig sabihin may charge ka na 1 and 2, for 13, may charge ka na 1 and 3, for 23, pwede kang mag-charge ng 2 and 3. So, for iron na nasa 23, dahil nasa line ng 23 si iron, so pwede siya mag-charge ng Fe2 plus and Fe3 plus. Then, for Sn, dahil nasa hilera siya ng 24, pwede siya mag-charge ng 2 plus and 4 plus. And with this, dali kong tandaan lahat ng oxidation numbers ng mga transition metals. Okay?
So with this, ayan, naituro ko na sa inyo yung shortcut ko. Sana marami kayong natutunan ngayong araw. And yun lang, and God bless.